Statistics from the Global Cancer Organization GlobalCan show that in 2020, Vietnam's cancer incidence rate ranked 90th out of 185 countries, and the cancer death rate ranked 50th out of 185. Hiện tại thì trên toàn quốc thì có khoảng trên 350.000 bệnh nhân đang sống chung với bệnh ung thư. Hiện nay ở Việt Nam thì ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú, ung thư dạ dày, đại trực tràng là những cái ung thư mà đứng hàng đầu. But soon, there is greater hope that cancer patients can expect successful treatment and improved survival rates. We're starting to see evidence that these treatments are helping people to live longer. I think that the level is here to provide good care of the patient with cancer. Kỷ nguyên của điều trị, đích của điều trị miễn dịch, điều trị cá thể hóa trong điều trị ung thư đã được áp dụng tại Bệnh viện Ca và những kết quả ban đầu phải nói là rất khả quan. Vietnam is among the top countries with the highest cancer rate worldwide. The number of cancer cases in Vietnam is estimated to have tripled during the past 30 years. And what is of concern now is that cancers at younger ages are becoming more common. The year 2023 marks 100 years of the establishment of Vietnam's cancer treatment sector. And on this occasion, Talk Vietnam had a discussion with a number of guests to review the progress of cancer treatment in Vietnam, as well as the challenges and global practice in cancer diagnosis and treatment. And our first guest today is Professor Dr. Chris Karapatis, Network Director for Cancer Services in the Southern Area Local Health Network of Adelaide and head of the Department of Medical Oncology at the Flinders Medical Centre, Flinders University in Australia. Thank you so much for joining us today. I've been invited to speak at this conference, the France-Vietnam Cancer Congress. And I've also been invited because this is a very special year. This is the 100th anniversary of the Curie Institute here in Hanoi. And the 100 years of the National Cancer Hospital. So I was fortunate to be at the ceremony that celebrated the 100 years. It was a wonderful occasion. It's just amazing to think that Hanoi is a place that has had a centre like this, a cancer centre, to help the population of Vietnam with cancer therapy, which we know is very difficult disease to treat, and you need the best experts, you need the best technologies, you need the best research. Right. And it's institutes like the Curie Institute, the National Cancer Hospital, that allow that to happen. So it was wonderful for me to be here and to be part of the 100-year celebration. Right. So you made a presentation at the Vietnam-France Cancer Congress, the event that took place on the 2nd and the 3rd of November in Hanoi. What were the highlights of your presentation? The highlights are looking through the development of treating particularly a cancer known as gastric or stomach cancer. It's unfortunately a very common cancer. It's actually a cancer that's more common in Asia than in other parts of the world. Is there any particular reason for that? It's probably related to a combination of dietary factors, and there may be other genetic factors. It's unfortunately a common cause of death from cancer. And today I spoke about some new treatments that are coming through for gastric cancer, especially treatments that target the immune system and help the immune system, a system that's within all of us that naturally helps to fight cancer. We have treatments that boost it to help it fight the cancer better. So these new treatments are coming through, and we're starting to see evidence that these treatments are helping people to live longer. Right. Which cancer has the highest mortality rate in Australia? In Australia, the cancer that's responsible for the most deaths overall, the main cancers are lung cancer. We still have a big problem with lung cancer, and this is the most common cause of cancer death around the world, lung cancer. The single most important factor
related to lung cancer is smoking. The other really common cancers around the world and in Australia are breast cancer in women and prostate cancer in men. So together they're the most common cancers. And we have seen an increasing rate of colon cancer, bowel cancer. And that's a cancer that's particularly common in the Western world, Europe, USA, Australia, and it's linked again to diet and lifestyle. The Western style diet is linked much more with colon cancer. The Asian style diet, as I mentioned earlier, is linked more commonly with gastric cancer. So there's a lot we need to think about, lifestyle and early detection in order to get better results, better outcomes. We want to reduce the rate of cancer death. Do you know about the situation in Vietnam? Yeah, I heard some interesting statistics from Vietnam at one of the presentations here. So I know that the data is being collected. There is good work in the field called epidemiology, where the incidence of various cancers is being collected, and we see that cancers like lung cancer, breast cancer, these cancers that I mentioned are common, are more common here. Prostate cancer, we see more cancers here that we don't see so much in some other places, especially cervical cancer. And I think that really talks to the importance of programs to screen for cervical cancer early, because there are ways that you can detect changes in the cervix before it becomes a cancer. And there are also ways of trying to prevent the cancer from developing. And in Australia, we have a very active program of vaccination where we prevent the virus that causes cervical cancer. Vietnam has a growing number of cancer patients. While its domestic treatment equipment is comparable to that of other nations, the capacity is still insufficient to meet the needs of patients. The National Cancer Hospital annually performs 26,000 surgeries and treats 17,000 patients with radiotherapy and 18,000 with chemotherapy. The medical facilities are still inadequate to accommodate the rising number of patients. Vietnam's cancer prevention network has developed. However, there is a wide quality gap between the national and grassroots levels. Patients often want to access upper-level services, causing a burden on centrally run hospitals. These are also the reasons why cancer treatment in our country is still problematic. Although Vietnamese patients can access the world's most advanced cancer drugs, the medicine prices remain unaffordable for many. I just read some statistics about where Vietnam is in terms of cancer treatment, and the mortality rate in Vietnam is quite high, and the number of cases of cancer is also increasing. So do you have any observation of that, or what do you think about it? I think the most important thing there that needs to be addressed is around access to medical care, and it comes back to early detection. Unfortunately, in many parts of the world, not just Vietnam, but in many parts of the world, easy access to medical care is not so easy. And many times people will present when the cancer is more advanced. For example, I saw some statistics from Vietnam yesterday at a presentation of breast cancer, and there was a high proportion of women presenting with breast cancer where the cancer is very large, in the breast, very large. That's much more difficult to treat. Right. And it's because the person with the breast cancer has not gone to the doctor when it was a small lump. Right. They've chosen to leave it until it gets bigger and bigger, maybe hoping it will go away. But a cancer doesn't go away by itself. If it's a cancer, it will keep growing, and when you do not treat it, it will eventually start to spread. Right. So we do see that problem a lot, where we see patients presenting when the cancer is at an advanced stage, and that definitely makes treatment much more difficult, and curing the cancer is much more difficult when it's advanced. So I think the number one issue is to improve access to care,
There's work around that as well, around informing the population, Right. increasing awareness and knowledge, so they recognise that a lump in the breast is possibly a very bad thing, and to not leave it. So there's a lot of, I think, education Right. that can certainly make a big difference there. The facilities are here in Vietnam to treat the cancer. I know that there are good surgeons, there are radiation therapy facilities, there are good medical specialists who prescribe the right sorts of therapies. What are the skills or progress of the Vietnamese doctors that you think can contribute to? The Vietnamese doctors, many of them are very well trained. Many are now travelling overseas to further their training and learn more things. Services here, I know, are improving. Obviously, when it comes to cancer service, we need to keep improving because, as you said, the incidence of cancer is rising. So as the incidence is rising, we need to continue to develop the workforce to treat, the doctors, the specialists, the equipment, the radiation machines, all of those things need to be considered. And the other really difficult challenge in many parts of the world is accessing the latest therapies, because some of the new medicines can be very expensive. And so that can be a big challenge in the treatment of patients with cancer. Right. And do you think that the skill of the doctor, also technology being applied here in Vietnam, is it like international standard? Or? I think so. I think that the specialists here apply the best evidence. They are aware of the best evidence. All the evidence is shared now and available, and they do understand the principle of what's called evidence-based medicine. So this is keeping the practice as scientifically rigorous as possible and global. The other thing about cancer is that we have developed international therapeutic guidelines. So the way we treat a cancer is something that is set as a standard. So you could be receiving treatment in Hanoi, or you could be receiving treatment in Sydney, or treatment in London, or anywhere, and it will be a very similar, usually the same kind of treatment. And so you may have a different dose that's required in somebody from, say, Southeast Asia versus somebody from Europe. What can you say about the future of oncology? The future of oncology is something that will always improve. As I said before, with all of the research that's going on around the world, this does lead to improvements. We've seen just in the last 10 years a number of new therapies come through for advanced cancer, therapies that we call molecular targeted therapies. And those are therapies that are targeted against very specific changes in the cancer cell. We're now able to look at a cancer cell, break it down into the level of the DNA, and we can look at various changes in the DNA. We call these changes mutations, through sequencing the DNA, which means really breaking down the DNA into the finest detail. And when we find these changes, we've got very specific drugs. Individualized therapy is a big change in the way we treat cancer. We don't just give everybody with a cancer the same treatment. We're now starting to individualize. That's one big change in the last 10 years. And the immune therapy treatments, boosting the immune system to fight cancer, is another big change. Now going forward, I think there will be more changes. I think the immune therapy approach is going to be developed even further, and we'll see new immune therapy drugs coming through. But I think the sort of possibilities are kind of limitless. With research, you can find other things. I should mention one other thing that's very new that is coming through now, and that is a treatment that's often referred to as the magic bullet, a magic bullet approach. The medical term is antibody drug conjugate, and that is where you have it's a small protein, a substance that you inject. This protein will go directly to where the cancer is because it attaches itself to something on the surface of the cancer cell, and only there. It attaches to the cancer cell, it gets absorbed in the cancer cell where it blows up the cancer, and it blows up the cancer cells near it. So this approach of magic bullet type therapy or antibody drug conjugates showing some major improvements in some early trials, and I do expect in the next 3 or 4 years these treatments will come through and become maybe the next big treatment in cancer. So we're always developing. After that there'll be something new, I'm sure of it, and we'll keep making progress. Yeah. Well, thank you so much.
Dr. and Professor Chris Karapatis for Thank you this so much. interview. Thank you so much, and it's been a pleasure. Thank you Yeah. so much, and I've loved my time in Vietnam. Thank you. I'll come back we again. wish you the best time here. Thank you. Yeah. Groundbreaking. Appropriate cancer treatment methods and special cases in curing diseases are shared. About 1,000 domestic scientists and more than 60 international experts from France, the USA, Germany, Japan, South Korea, India, Taiwan, China, Australia, and Canada attended the Vietnam-France Cancer Congress, themed New Era in Cancer Diagnosis and Treatment, organized by Vietnam's National Cancer Hospital in November 2023. The event was an important forum for domestic and international experts specializing in cancer treatment to discuss and exchange experience from a professional perspective. This was also a valuable opportunity for doctors to touch upon comprehensive patient care and offer an in-depth look at the cancer treatment landscape with the latest advancements to target cancer control. Hội thảo đã mang lại cũng rất là nhiều thông tin hữu ích và cập nhật cho các bác sĩ làm ung thư nói chung và các bác sĩ hệ ngoại nội liên quan đến ung thư đường tiêu hóa. Hội thảo cũng đã mang lại các cái kiến thức rất là cập nhật, những cái tiến bộ trong phẫu thuật cũng như là trong điều trị nội khoa, những thuốc đích cũng như là thuốc miễn dịch mới và có những cái hiệu quả cho các cái bệnh ung thư, ví dụ như ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đường mật. Thế rồi những cái kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn 4 cũng mang lại những cái hiệu quả. Nếu như mà trước đây thì cái tiên lượng rất là xấu, nhưng mà với những tiến bộ của khoa học bây giờ thì cũng đã mang lại những lợi ích sống còn cho bệnh nhân cũng đáng kể. The Vietnam-France Cancer Congress also discussed many proposals on re-evaluating whether certain medical conditions are considered cancer, such as thyroid conditions, and how to address overdiagnosis and overtreatment in cancer. Participants also shared many typical and rare cases, improvements in cancer treatment, and types of curable cancer, especially new equipment for early diagnosis of cancer. They also highlighted the intervention of science and technology in surgery, including 3D endoscopic and robotic surgery, which Vietnam's National Cancer Hospital has successfully performed. Such events are important since they provide a forum for medical professionals to exchange experiences, update on the latest developments, and instill hope to prolong cancer patients' life expectancy. And the next guest we have on our Talk Vietnam today is Professor Dr. Olivier Scatton, head of a hepatopancreatobiliary and transplant surgery department, Petit-Salpêtrière Hospital in France. He is also here in Hanoi for the Vietnam-France Cancer Congress held on November the 2nd and the 3rd. First of all, thank you so much for joining us and welcome to Vietnam. Thank you. So can you give us a brief introduction of the highlights of your presentation here in Vietnam? Okay, so I made two presentations yesterday around the management of liver metastasis, the surgical management of liver metastasis, what were the last updates around the subject. And this morning I gave a talk around the treatment surgery of HCC, which is the primary cancer of the liver. The French daily newspaper Le Monde reported that cancer incidence has doubled in France since the 1990s. So what can you say about these statistics? That is true and very concerning. And why is that? Why that we don't really know, but there is some external factor, the way we live, and because also the population is older and older, so the incidence of the cancer will increase due to the aged population, and maybe what we expect in 10 years, the incidence will seriously increase due to this age and risk factor of cancer. Right. The demographic issue is linked to the
age of the population is increased, and then the incidence of cancer increased also with the aged patient, and because of lifestyle. Right. And especially for the liver, it's the fatty liver, which is related to fatty liver is related to alcohol abuse, and to the way we eat in France, the cheese and bread and so on. So that's about the food Yes. and the cuisine and the diet. Yes, exactly. But it seems like, you know, people with cancer now are getting younger. I mean, not when they age, but Yes, you know. you're right. The Yeah. incidence of digestive cancer is increasing too. In the younger people, we don't know really why. Specifically, we don't really understand why, but the population is younger also for cancer. So we have both aged patients with cancer and younger patients. Right. So I believe this is not the first time you are here in Vietnam, right? And you have collaborated with Vietnamese doctors many times before. So what can you say about the skills and the knowledge of Vietnamese doctors in cancer treatment? It's improved, really. I was there more than 10 years ago giving some lecture from Ho Chi Minh to Hanoi. And it's incredible how the level raised during this period. The level was quite good, I mean, for diagnosis and management, but now due to improvement in diagnostic tools and owing to new technology that now is provided in Vietnam, the care has also improved very significantly. Do you think that in Vietnam the doctors also have access to technology and equipment? Sure. Yeah. Sure. I just saw the robotics this morning. So now you have access to robotic surgery, which is the last advanced technology we can provide. So I think you are not lagging behind. You are just as it could be. Right. Should be. What about the investments that we should put into oncology in order to, improve our cancer treatment sector here in Vietnam? This is a really tricky question. Number one, I mean teaching, and a big investment in the university to learn more and more, to do research too, because it's a very big issue having a very good research, translational research and clinical research. We should be associated with the clinical research and with the clinics. The other type of investment is in the hospitals and the facilities and the OR in my specialty and the new technologies. Is there any technology or approach from France that can be applied here in Vietnam? It's already applied. One of my specialties is laparoscopic approach, minimally invasive surgery. When I came here more than 10 years ago, it was the beginning in Vietnam. Now it's well developed, more and more developed. So now this technology has been totally achieved here. The next step is robotic and to increase the number of robots available to do more and more minimally invasive surgery. What does the future hold for oncology? The future, there is a new concept in my area, which means the transplant oncology, with how to provide the best treatment. The higher level is to be able to transplant for cancer in my field. This is already the case for primary liver cancer. So now the indications are well defined, but we should push the limits and to provide more and more liver transplant for tumor. So for primary cancer now it's okay, it will develop, and I hope that Vietnam can afford this program. And the other part is new indication of liver transplantation, especially for liver metastasis. And it's maybe this is what we should develop in the next
couple of years, and I hope that Vietnam will be part of it. You know, when a patient know that they have cancer, it's like a death sentence for them. Absolutely. And then in Vietnam, people have the tendency to go abroad for the treatment. But do you think that with the capabilities now, Vietnamese doctors can handle the treatment for patients? I think that most of the patients can be treated here. Maybe sometime just to have an advice could be sufficient, I mean, to manage a patient. I think that the level is here to provide good care of the patient with cancer. Maybe sometime we can do some exchange, or maybe just ask for an expertise that would be very interesting. But anyway, I think that the care system is enough to provide the most of cancer treatments. Okay. So is there any advice that you would like to give to our audience out there so they can, you know, prevent the risk of having cancer and become more aware of, you know, how to adapt to a We should healthy educate lifestyle? the population of the risk factor of cancer. And this is, I mean, education at the very beginning. Smoking, alcohol, there is many factors, genetics factor. So patients should be educated just to prevent, number one, and to diagnose at very early stage, because it's maybe the main way to treat and to have curative treatment is to treat early stage of the cancer. So really, we should be aware of that, education and early diagnosis of early stage cancer. Thank you so much for joining us, You're and I welcome. wish you the best time here in Vietnam. Thank you so much. When In learned she had leukemia 20 years ago, she refused treatment because she thought it was a death sentence. But now, at 83, she is defying this disease thanks to her medical team's enthusiastic encouragement. Mới bảo bác cứ yên tâm điều trị. Thế bên cạnh cái nền y học của Việt Nam bây giờ rất tiến bộ. Thế mà rồi thì bên cạnh là còn có chúng cháu. Chính những cái câu nói ấy là một động lực để cho tôi bước. Despite seemingly insurmountable cases with only a 1% chance of success, doctors are undeterred in devising the most feasible treatment strategies due to their love and dedication to their profession. The story of this 43-year-old patient is one such example. He discovered a rare mediastinal tumor measuring nearly 20 centimeters, a condition that affects only 1 in 5,000 people, and his tumor was successfully removed by the doctors. Đây là một ca mà rất khó, nó phải kết hợp cả liên khoa giữa khoa lồng ngực và khoa ổ bụng, tổn thương lớn, đè đẩy vào tĩnh mạch chủ dưới, rồi tĩnh mạch trên gan bám dính vào phổi và các cái mạch máu ở động mạch chủ ngực. Chúng tôi đã kiểm soát các cái mạch máu và để lấy bỏ được khối u hoàn toàn. To detect and evaluate the status of more than 200 types of cancer early, Vietnam's National Cancer Hospital has invested in modern equipment and continuously updates new methods and techniques. Furthermore, the hospital's medical professionals are patient-focused and help alleviate the physical and mental pain of people with severe illnesses. Mổ thì các bác sĩ động viên là thôi, cố gắng mà mổ thì mới khỏe được mà về mới tới đây được. Thế nên vâng, em phải cố gắng. Formerly known as Curie Institute of Indochina, Vietnam's National Cancer Hospital was founded 100 years ago. Today, generations of doctors have inherited and upheld the hospital's long-established reputation. Owing to the solid foundation of academic talents and medical ethics, the doctors assure patients that cancer is no longer a matter of despair. There is still hope of living for more than 5 or 10 years and even fully recovering from the disease.
And we are very glad to have here with us today Associate Professor Dr. Phạm Văn Bình, Vice Director of the National Cancer Hospital. Ông có thể nêu những ví dụ cụ thể về những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư ở Việt Nam thời gian gần đây không ạ? Về ngoại khoa, Việt Nam chúng ta, tôi phải nói là các bác sĩ dưới sự dìu dắt chỉ bảo của các thầy, các thế hệ trước, các thầy tiền nhiệm đã dạy chúng tôi về những cái nguyên tắc cơ bản về ngoại khoa cũng như ngoại khoa ung thư, từ mổ mở sau đến phẫu thuật nội soi, và thừa hưởng được những kiến thức các thầy dạy dỗ thì chúng tôi tiệm cận phát triển qua các đào tạo. Và hiện nay thì có thể nói là các bác sĩ trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là lĩnh vực ngoại khoa, có thể tiệm cận với khu vực. Và điều ấy đã được chứng minh bằng các nghiên cứu, các thử nghiệm, các tổng kết, và cho thấy về lĩnh vực ngoại khoa thì kết quả gần cũng rất tốt. Và lĩnh vực về ung thư học ở những bệnh nhân được phẫu thuật ung thư sống thêm toàn bộ hoặc sống dài hạn, tương đương với phẫu thuật mổ mở, tương đương với phẫu thuật nội soi, và những cái tỷ lệ đó cũng tiếp cận với khu vực và đang trên con đường hội nhập với thế giới. Nói về các thành tựu khác trong điều trị ung thư ngoài ngoại khoa còn có về xạ trị, về hóa chất, thì xạ trị ngày nay có thể nói là cũng có rất nhiều các thế hệ máy xạ trị mới ra đời, cũng đang đạt được những kết quả hết sức là đáng phải nói là có nhiều triển vọng. Và tôi nghĩ là trong cái tương lai gần thì một trong những cái dự án về điều trị proton sẽ được triển khai ở Việt Nam, và đó cũng là một trong những cái mà phương pháp về mặt xạ trị có thể nói là hiện đại nhất hiện nay trên thế giới. Tiếp theo là trong lĩnh vực điều trị về hóa chất thì đối với lĩnh vực ung thư cũng có rất nhiều những cái tiến bộ mà trong nước đã thực hiện được. Đó là kỷ nguyên của điều trị đích và kỷ nguyên của điều trị miễn dịch, điều trị cá thể hóa trong điều trị ung thư đã được áp dụng tại bệnh viện ca, và những kết quả ban đầu phải nói là rất khả quan. Có những bệnh nhân được áp dụng điều trị đích trong ung thư phổi, sống có thể nói là cải thiện hoàn toàn chất lượng cuộc sống và thời gian sống trên 5 năm, 6 năm, 7 năm, chúng tôi đã có những bệnh nhân như vậy. Thứ hai là những điều trị cá thể hóa trong điều trị ung thư phụ thuộc vào những cái giải trình tự gen, và cái đó thì hoàn toàn chúng ta đã tiệm cận được và ứng dụng. Có thể nói là hai cái hướng là trong y học hiện đại, y học cá thể hóa và y học chính xác trong điều trị ung thư thì đang được triển khai từng bước và có rất nhiều các cái triển vọng trong tương lai tại bệnh viện ca. Cancer treatment is a multimodal therapy, which may include surgery, chemotherapy, radiotherapy, and medication. Vietnam has constantly acquired modern equipment to treat cancer patients in recent years. Some hospitals are knitted out with radiosurgery with multi-leaf collimator, which consists of 160 interdigitating leaves, and modern gamma knife systems. Early cancer screening using innovative machines for diagnostic imaging, endoscopy, and in-depth testing has offered optimal diagnosis outcomes. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà điều trị nội khoa, điều trị toàn thân, những cái thuốc, những cái phương pháp mới mà đã được chứng minh có hiệu quả và được phê duyệt trên quốc tế thì đều đã được áp dụng tại Việt Nam. Cái kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư thì cái xu hướng là người ta sẽ gọi có khái niệm là y học chính xác, điều trị nhắm đích. Với đặc biệt là những cái vai trò vào vấn đề giải trình tự toàn bộ hệ gen thì người ta cũng sẽ xác định được những bệnh nhân mà có mắc nguy cơ di truyền, để từ đấy sẽ có những cái chiến lược mà sàng lọc phát hiện sớm, tối ưu hóa và đem lại cái hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh. Progressive techniques and cutting-edge machines, including the Da Vinci Xi robotic surgical system, which uses the most advanced robotic surgical platform available, have been pioneered in Vietnam by the National Cancer Hospital. This dedicated system treats and performs surgical procedures for gastrointestinal, thyroid, and urinary tract cancers. Thanks to these technologies, Vietnamese doctors have successfully performed life-saving surgeries and treatment for many cancer patients. Trên thế giới, nếu mà so với cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm thì việc chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những đột phá mới như thế nào ạ? Đối với điều trị ung thư, có thể nói là một trong lĩnh vực có rất nhiều thách thức, ngay cả đối với thế giới. Trong những năm gần đây, ở những trung tâm lớn trên thế giới, ví dụ như là Mỹ, châu Âu hoặc Nhật Bản, có rất nhiều các cái nghiên cứu đa trung tâm. Người ta vẫn đi sâu vào các cái tìm hiểu
các cái phân tích, các cái suy luận cũng như các cái bằng chứng về mặt khoa học. Đâu là nguyên nhân của ung thư? Câu hỏi đó là một câu hỏi rất khó và vẫn là một thách thức trong cái lĩnh vực ung thư. Thế thì các cái nghiên cứu, các cái thành tựu hiện nay vẫn tập trung ở hai cái khía cạnh. Đó là trong phẫu thuật thì phẫu thuật xâm nhập tối thiểu được ứng dụng. Đó là phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot. Xâm nhập tối thiểu nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta dùng các phương pháp ít sang chấn nhất với mục đích vẫn có thể cắt bỏ triệt để được khối u và tổ chức ung thư, nhưng bảo vệ tối đa các cái tổ chức lành và ít xâm lấn tàn phá nhất, làm cho bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ và vẫn tôn trọng được các cái tổ chức giải phẫu, đặc biệt là các cái thần kinh chi phối để đảm bảo cái chức năng sau mổ cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Trong lĩnh vực xạ trị cũng như vậy, các cái thế hệ xạ trị mới, đặc biệt là proton cũng có nhiều hứa hẹn để điều trị làm sao các tia xạ tập trung vào tổn thương của khối u với cái cường độ tốt nhất để tiêu diệt tế bào ung thư nhưng không làm tổn thương các tế bào lân cận và tổ chức lành, để làm sao để giảm cái tối đa tính chất tàn phá. Trong lĩnh vực điều trị hóa chất, tức là điều trị toàn thân cũng vậy, thì cái kỷ nguyên mới của điều trị miễn dịch, kỷ nguyên điều trị đích, tức là cá thể hóa trong điều trị ung thư, đang ngày càng chứng minh là có vai trò và có những giá trị trong các bệnh ung thư. Tại sao bệnh nhân này cùng một giai đoạn ung thư với một bệnh nhân khác mà sau khi phẫu thuật điều trị thì tỷ lệ thời gian sống thêm cũng như là tái phát sớm hơn các bệnh nhân khác? Đó chính là nằm ở lý do là cá thể hóa. Các cái giải trình tự gen, các cái xét nghiệm về miễn dịch, các xét nghiệm về đột biến gen giúp cho người thầy thuốc ung thư nhìn một cách thấu đáo hơn, sâu hơn về bản chất, về tính cá thể hóa trong các bệnh nhân ung thư và giúp cho chúng ta có những cái thuốc ứng dụng để điều trị đích hoặc miễn dịch, cải thiện được cái thời gian sống thêm và sống thêm toàn bộ cho bệnh nhân ung thư. The World Health Organization recommends 10 habits we should adopt to prevent cancer and stay healthy. Maintaining physical activity. Exercises can help strengthen the immune system and improve disease resistance. Maintaining a good mood. Maintain an optimistic mood to help repel cancer cells. Not staying up late. People who get enough sleep have higher efficiency in activating immune cells than those who sleep poorly. Sunbathing vitamin D in sunlight controls the growth of cancer cells. Eating healthy. A properly balanced diet helps increase immunity. Weight control. Maintaining an appropriate weight for your age and gender will stabilize health conditions. Avoiding devices or environments that contain radiation. Quitting smoking and alcohol, since smoking can cause lung cancer and drinking alcohol can lead to liver cancer. Acquiring regular health checkups for early cancer detection and effective treatment. Turn on the hood in the kitchen when cooking and ventilate your house. Đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam đã có những sáng kiến trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư nào mà được các đồng nghiệp quốc tế ghi nhận? Một câu hỏi rất là hay. Đối với điều kiện của Việt Nam, chúng ta biết là với gần 100 triệu dân, cái bảo hiểm y tế chúng ta còn nhiều giới hạn. Thu nhập bình quân cũng như chi phí cho y tế cũng còn nhiều điều phải băn khoăn và suy ngẫm. Trong khi điều trị ung thư đòi hỏi một cái chi phí tương đối lớn, thời gian điều trị dài. Thế thì đối với các cái thành tựu áp dụng của bệnh nhân ung thư trong điều kiện Việt Nam, tôi cho đấy là một trong những cái mà hết sức có giá trị đối với điều kiện của Việt Nam. Chúng ta là một nước chưa phải là một giàu, chưa phải là một nước có thu nhập cao. Thế thì cái vấn đề về tuyên truyền để phòng bệnh và sàng lọc phát hiện sớm ung thư vẫn là một trong chiến lược hết sức quan trọng trong cái chương trình phòng chống ung thư quốc gia của Việt Nam. Phòng bệnh là gì? Ví dụ như hoạt động, vận động, giảm hút thuốc lá hoặc là bỏ thuốc lá, rượu. Thứ hai là cái chế độ sống lành mạnh, chế độ ăn. Thứ ba là tiêm vaccine đầy đủ, ví dụ như là viêm gan B, ví dụ là HPV trong ung thư cổ tử cung, ví dụ như là điều trị về Helicobacter trong viêm dạ dày. Những người trên 40 tuổi ở phụ nữ phải được chụp vú, phải được khám vú. Hoặc là đối với những người hút thuốc lá trên 40 tuổi, các cái sàng lọc để phát hiện sớm ung thư phổi.
soi dạ dày, ống mềm, đại tràng ống mềm để phát hiện các cái tổn thương, ví dụ như polyp, những tổn thương tiền ung thư. Khi mà chúng ta chẩn đoán là giai đoạn sớm, tôi vẫn nhắc lại là điều trị sẽ giảm về gánh nặng y tế, kinh tế y tế. Thứ hai, hết sức có giá trị trong việc là cứu chữa về tỷ lệ khỏi và tỷ lệ khỏi hẳn của bệnh nhân ung thư. Các thầy thuốc của chúng ta có rất nhiều các cái ý tưởng tốt hoặc là những cái kỹ thuật rất là khéo léo trong phẫu thuật. Thì những cái áp dụng đó tôi cho là một trong những cái sáng kiến mà vẫn đang được áp dụng hàng ngày trong công việc bình thường, đã giúp cho cái điều trị ung thư của chúng ta ngày càng đạt đến kết quả tốt hơn. Tức là bác sĩ của chúng ta cái tay nghề và cái trình độ mà... Tôi vẫn nhắc lại là nếu về vấn đề về khéo léo, về vấn đề về kỹ năng phẫu thuật riêng của Việt Nam không thua kém gì trên thế giới cả. Các thầy, những vị tiền bối của chúng ta đã được nhắc tới với nhiều các cái tấm gương mà được cả thế giới phải công nhận và ngưỡng mộ, như trong lĩnh vực phẫu thuật gan của thầy Tôn Đức Tùng. Trong các lĩnh vực phẫu thuật khác nữa cũng có rất nhiều các thầy giỏi, và lớp các thầy đào tạo ra các bác sĩ trẻ lại tiếp tục cái con đường truyền thống đó. Thì người Việt Nam của chúng ta là có một cái kỹ năng phẫu tích mà theo tôi là ngay cả bây giờ các bác sĩ trẻ để mà tiếp cận với những kỹ thuật khéo léo về mặt technique ngoại khoa không có gì là rào cản cả, và hoàn toàn chúng ta có thể đạt được cái điều đó. Nhưng cái quan trọng trong ung thư không phải là kỹ thuật khéo léo, mà cái quan trọng trong ung thư là gì? Đó là những kiến thức cơ bản, những nguyên lý về mặt ung thư. Đó là chuẩn đoán đúng ung thư, chuẩn đoán chính xác giai đoạn ung thư và áp dụng các cái chiến lược điều trị phù hợp với chuẩn đoán giai đoạn và chuẩn đoán bệnh ung thư đó. Chiến lược phòng chống bệnh ung thư quốc gia, các thầy vẫn dạy dỗ chúng tôi, vẫn nhắc lại cho chúng tôi, đó là phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm. Chỉ khi làm tốt những việc đó, số lượng bệnh nhân ung thư mới giảm xuống và chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư mới được nâng lên. Và một ngày nào đó, một trong những trung tâm ung thư của Bệnh viện Việt Nam của chúng ta sẽ là một trong trung tâm ung thư của khu vực, và chúng ta hòa vào trong cái tiến trình cũng như cái tiến bộ chung của điều trị ung thư trên thế giới. Dạ vâng. Đó cũng chính là thông điệp của kỷ nguyên mới trong chẩn đoán ung thư và điều trị lần này. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Exercise, don't stay up late, eat healthy, have regular health checks and cancer screenings. These good habits will help you prevent the risk and have early detection of cancer. And hopefully today's Talk Vietnam program has provided you with some useful information. Thank you for watching, and until next time, goodbye for now.